Going to see subtopic 9.3 known as Hess's law. Okay, so please look at your tutorial book for the definition of Hess's law. States that when reactants are converted to products, the change in enthalpy is the same whether the reaction takes one single step or series of steps. So maksudnya, I try to explain Hess's law. If let's say you want to go from point A to point B, you have alternate ways. You can go to point C and you can go to point D, then you can go to point B. Okay, so the Hess's law states if you want to go from A to B, let's say the enthalpy is delta H1. So according to Hess's law, enthalpy H1 equals to, you can go from A to B, from A to B in single step, or you can go to C, which is enthalpy 2, and from C you can go to D, which is enthalpy 3, and from D you can go to B, which is enthalpy 4. So whether it's a single step or it's a series of steps, the enthalpy is always same. Itu Hess's law. Okay, this is the formula. I repeat again. You want to go from A to B, the enthalpy is delta H1. That is single step or one step. You alternately can go from A to C, which requires H2. From C to D requires H3. And D to B requires H4. This is called series. From A to C, C to D, D to B is series. So, jumlah tenaga yang diperlukan untuk bergerak daripada A ke B adalah sama dengan jumlah tenaga yang diperlukan untuk bergerak daripada A ke C, C ke D, D ke B. H2 tambah H3 tambah H4. This is Hess's law. Jelas? Okay. So Hess's law melibatkan calculation. Hess's law calculation involves two methods. One is called algebraic method. The other one is called energy cycle method. Okay, algebraic method or energy cycle method. So kita akan buat soalan untuk belajar kedua-dua method ni. So I go to question 9.3. So next slide. Question 1. Tutor 9.3. Okay. Question 1 Tutor 9.3 A. State Hess's law. Kita dah baru bincang, so you can refer to notes, the definition. Now we look at question B. So they give you series of equation. So first we write the series of equation. V solid plus 2 chlorine gas produces VCl4 liquid delta H equals to minus 569.4 kilojoule. Okay. So ini kita label sebagai equation 1. Okay. Then we go to equation 2. Just copy back. Alright. VCl3 solid produces a VCl2 gas plus half chlorine gas, delta H equals to plus 436.0 kilojoule. And then equation 3, kita label equation 3, 2VCl3 solid produces VCl2 gas plus VCl4 liquid delta H equals to
plus 211, sorry, plus 211.0 kilojoule. Okay. So the question, this is the information So kita boleh tulis kat sini, ini adalah info lah info kita. Now the question, sorry. The question wants us, question wants us to find the enthalpy of formation of vanadium trichloride. Vanadium trichloride, which is a solid. They want us to find what is the value of enthalpy of formation. So we have to know formation, what are the elements. The elements here is vanadium solid and chlorine gas. Okay. And please remember that kita dah belajar sebelum ini, enthalpy of formation, the substance must be in 1 mole. Okay, remember substance itu mesti sentiasa 1 mole. So sini kita kekalkan 1 mole. However, the equation is not balanced, so we have to balance the equation. Vanadium is balanced. What this called VCl3 is not balanced because chlorine is not balanced. Sorry, because one side is chlorine 2, the other side is chlorine 3. So what we're going to do is we're going to balance by adding 3/2. Okay. Now the equation is balanced. So far okay tak guys? Apa yang kita buat setakat ini adalah salin balik persamaan daripada soalan. Sorry. Apa yang kita buat setakat ini adalah salin balik persamaan daripada soalan. Copy back the equation from the question given with label 1, 2, 3 for the each respective equation. And then for the question, we build the thermochemical equation. We construct the thermochemical equation with our compound. It must be in 1 mole because it's enthalpy of formation. Itu yang setakat ni kita dah buat. Okey tak setakat ini? Okey ke? Okey, sir. Okey. Sekarang kita kena buat this part I circle this part. The 3 equation, dia punya konsep adalah these 3 equation. These 3 equation kita kena manipulate. Kejap. We have to manipulate the equations by mathematical operation. Okay? We have to do mathematical operation to manipulate the equations. Kenapa kita kena manipulate? Kita kena manipulate supaya bila kita manipulate ketiga-tiga equation ni, kita akan dapat final equation ni. Okay, I repeat one more time. We have to manipulate the 3 equation using mathematical operation like plus, minus, multiply, divide, all that. Kita kena manipulate ini supaya kita akan dapat equation ni pada akhirnya. Okay. So the trick is we start looking at the compounds, the substances. So kalau anda perhatikan di sini, dalam equation yang kita bakal dapat ni, which we are going to find ni, kita tidak ada VCl4. Can you see that? Can, okay. So equation yang bakal kita cari ini, VCl4 tak ada Tapi you perhatikan equation number 3, VCl sebelah kanan, equation number 1, VCl sebelah kanan. Kalau kedua-duanya sebelah kanan, boleh tak kita cancel? Can we cancel if both is on the same side?
Bila kita boleh cancel? Any idea? Okay. Kalau dia same side, macam VCL4 ni, both on right hand side, tak boleh cancel sebab ketiga-tiga equation ini nanti kita akan tambah. Okay. Equation 1 tambah equation 2 tambah equation 3. So kalau ketiga-tiga equation kita tambah, VCL4 ini tak boleh berada di sebelah yang sama. Sebab kalau mereka berada di sebelah yang sama, kalau kita tambah, dia akan jadi 1 VCL4 tambah 1 VCL4. Dia akan jadi 2 VCL4. Kita nak VCL4 tak pada equation akhir ni? Kita tak nak. So kita tak nak Maksudnya salah satu equation ni kita kena reverse. Okay? Antara equation 1 atau equation 3. Mana satu kita kena reverse? Cuba kita perhatikan. Untuk equation pertama ni, kita punya V berada di sebelah kiri. Equation yang kita nak cari ni, V berada di sebelah mana? Kiri ke kanan? Kiri. So equation 1 V berada di sebelah kiri. Equation yang kita nak cari pun V berada di sebelah kiri. So equation 1 ni boleh tak kita reverse? Anda rasa apa? Boleh reverse ke? Tak, sir. Tak boleh reverse. Kita jangan reverse lah. Kenapa saya tak nak reverse? Sebab saya memang nak V ni duduk sebelah kiri. Equation 1 ni kita jangan reverse sebab V memang saya nak duduk sebelah kiri. So kekalkan. So yang kita reverse nanti adalah equation 3 kita reverse. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. So reverse, sorry. Kita tulis dulu kita kata reverse 3. Okay, kita reverse number 3 ni. So, bila kita reverse, VCL2 tambah VCL4 jadi 2 VCL3. So, delta H ini bila kita reverse, daripada positif dia jadi negatif 211.0 kilojoule. Boleh dapat ke? Okay, not? Dapat ke? Okay, dapat. Okay, kita patah balik kepada slide nombor 2 tadi. Okay, satu kita dah reverse. Equation yang ketiga. Kemudian kita perhatikan equation yang lain. Equation yang kedua. Okay, equation yang kedua. Kita punya VCL3 VCL2 kita bandingkan CL2. So mana kita nak manipulate, kita tengok We write the equation 1 and 2 first. Dekat slide nombor 3 Equation 1 first Equation 1 is V plus 2CL2 to VCL4. Okay. And then equation 2 kita tulis VCL3 plus not plus VCL3 produces VCL2 plus half CL2. Okay. So we try to solve this one. Tengok dapat tak equation kita We try to solve first lah. Cubalah. This one must try. Okay, we see what we can cancel Kita cuba. So VCL2 boleh cancel. VCL3 cancel satu. Sini baki sebelah kiri baki satu. VCL4 dah boleh cancel. Now perhatikan.
Sebelah sini 2Cl2, sini half Cl2. So kalau tolak dapat berapa? Try to minus that out. Sekejap How do we? Apa dapat kalau 2Cl2 minus cancel off with this one? 3/2. Very good. Kita dapat 3/2 Okay. So sekarang kita copy balik. Kita check sebelah one by one maybe I use the yellow color lah. Kita cuba check sebelah kiri dulu. Apa yang ada baki? Kita ada V. Kita ada 3/2 Cl2. Okay. Sekarang tengok sebelah kanan. Apa yang ada baki? VCl3 sahaja. Betul tak? Cuba tengok. Yes, betul, sir. Betul Okay. So sekarang kita check, ada tak persamaan pada slide nombor 3 ni sama dengan persamaan yang kita nak cari pada slide nombor 2? Sama. Okey, bagus. Maksudnya inilah manipulation kita lah Pada slide 3 ni kita hanya reverse number 3 saja. 1 dan 2 kita kekalkan. Itu manipulation dia. We only reverse number 3, equation 3. The 1 and 2 remain as it is. So kita tulis nilai dia kat sini. Excuse me. Delta H for equation 1 is minus 5. Alamak. 5. Kejap. Kenapa ni? Minus 569.4 kilojoule. Kemudian equation yang kedua tadi pun kita tak buat apa-apa, plus 436.0 kilojoule. So what we do is, saya dah kata tadi, equation 1, equation 2, equation 3 kita tambah. So sini delta H ketiga-tiga ini pun kita tambah. These 3 Okay. Yang tiga-tiga ini kita akan tambah juga. Kita akan dapat delta HF. Cuba kita tambah. Berapa dapat? Can anyone tell me? -344.4 kilojoule. Negative 344.4 kilojoule per mole. Okay, sekejap Not enough space. Delta HF minus 344.4 kilojoule per mole. Okay, that is the enthalpy of formation of vanadium trichloride. Okay, this is known as algebraic method.